Peace and blessings. It's episode 1 for Land and Spirit. Once again, my name is Kwabena Osei Amwatin. I have with me Odefo Kwekubuatin. Odefo is a priest. I'm not going to use the word a traditional priest because we don't describe Christian priests as traditional priests. We don't describe Islamic clerics and imams as traditional clerics and imams. We just call them essentially priests or spiritual men. And Odefo is a priest. He's my priest. And he's very kindly agreed to assist us and the spirit of what we're doing to bring to the world and the nation that exists outside the motherland, which is the diaspora, some snippets of, information and knowledge about our spirituality. Thank you. Welcome. Thank you so much. Thank you. I think there's a lot of misconception out there. I think there's an amazing opportunity we have to, dispel some of the myths that have been created over the past 20, 30, 40, 50 years and more. And I think it's down to, men like me and Odefo to take on that responsibility to solve those challenges. Odefo, would you agree? Oh, it's important that we make an effort to communicate with our people and let them know some of the truths. Say enorma bi ohonom na ahose ma sabe achidifo hunu no kreye de ewo mu na yenuanom bebre so de nsem bi ahye omutirimu ache a omonte ase omuni any solution to it enti bredru anananom ayi ewebre mu se ye nkyere de a megidi se ye de asuo se ye kyere no krede a ko se ye kyere omakwan no megidi se beboa amanti ase ye adwuma ewo ye my Ghana mu. Fantastic. You've used the word understanding. You've used the word help. Now, how important is it, the God concept, in your opinion, of any group of people and individuals? Okay, say nyame som no obia okwan ofa so som ne nyame ayese duane die oba asantimo a asantifo okwan ofa so di omaduane okwan wona memu a omo so same kwan no okọ esirim memu a same thing no but nyame som na ya na ye kan wasem bebre no sebe no nyame no befa ne so wona som ye ne som no ye ma eno no ye agya enti agya nso na oso no ye de ehwema na akoye bibi ti se ye nananom titimire mu no na akwasi kokko emaye no na ye nananom nim kwa mofa so ene nature no ene oboade ye de ekasa efa yamamene so mo fa nyamesem ho but enei na akodrum pempenso bi ti se ensem a abe fontentan kese ye de aba nintin ama ye nuanom bi no ente nyamesom na ase na nyamesom ni nyina ne ye yakoma oboade basa yi adom sebe na solidan kese o senka abefo anase ebibiman ye som no ye yakoma enye edan na esi ho no eho no aya abonefo nkwa na go because de oti ho na akoma mu nte ono obi twemanso de oti ho na akro agi obi kunu de oti ho kro na kasa nso na preacher man no so no so ho no so de enipa bi totam kruam enti ye pese se ye di nyame akidie na awose yesisa yesuban enum na bam ye hu no nyame som no enti ayese brebe aduru te se ne ya menum ye no menim nua kwabana ye yi asi wo se ye pese ebusa me na me so me kire me kwan a me fa so ana ye fa so abibi man fa so sum nyame eye title enye din enti uba ya mamre mu ne sebe ne yamane mu a yakan memo bi ye opapa kora na otimi kas we de me nyame no na bonsamsam no so ye title eno so bi betima ye wade bi kroye a be ma wo so buafu a betimi so aka kire di pakro so we ye obonsam saa na omani nyina no eye state of mind but ye pese ye hunu nyame a ye hunu firi yesu ene ye ban mu enti ne se ye kase ye de totototo nkrofo bi de ho a megidi se enkrofo ne de no entasomo de enti ameka se entasomo ne se meme hunu ne se waboa me dia me nyame no but ye nim se ye wo oboade moment a ye wo abode ne de ne ye wo de oboye but de oboye ni kwan se hunu ne su efiri nkrata mu ye ko hunu su ne efiri nkrata mu de ne ya limit no eba ne sa wo se wabo ni pasa ne so enti do ekromfo no wo te se nyame do adwama moni no wo te se nyame de ono no da ni pa chinchim ne nsa ege ne nsa madamode no wo te se nyame eba ne sa de na anyi enti wo se ye de ni die ema de soro ni asase eni mada na echa ne nyina wo no wo se ye de ma no ne ye nipa de hunu se abodie mu no a ye nyina wa asase so no ye ni asase so nyame a ye na sebe no ye kire nsuo ye kire wia ye kire sebe nature na twahye hu nyina no enti sa na omani nyina na ye nyame noma because nyame som no sebe ye hunu oboade ni free na bodie mu enti broni beka se god na ankasa no ye pese ye te na se a wo se ye hunu free ni creation mu enti till se ye beje ye ho ato no se
yen so so na ye so ye wo ha sei no oba asase so a ye ne ye represent de ono no yenim se wiase ne ye dey ne de anti amamrem ne amadem de nyankopon de yenim so wo ho. Nana, you've gone in already and you've touched upon so many points there. You know, for our listeners, you can see obviously we've taken the effort to translate for you so that the secrets of our people won't be hidden from you. But you touched on a couple of points. You touched on the fact that, you know, God really is inside of us in our heart. You touched on the point that God is in fact not a name, it's a title rather than a name. You know, you touched on a lot of different areas, I guess, of a God concept. You've touched on the point that in a way, you know, how we worship or are worshipped by a God figure or a God essence, and the relationship in the way between fathers and sons. You know, we look to our supreme creator essentially as a father type figure. Indeed, if he is a man, and we'll touch on, you know, whether we have this male divine principle or a female divine principle. But at the end, you know, I think it's pretty fitting that the first episode, we're going to talk about the concept of God, our concept of God. And the concept of God, to be fair, from an Akan principle, because, you know, this country of Ghana has several nations. And I hope that this series, as it takes on its own form, I hope that, you know, Nana, myself, and other individuals from across the different nations of Ghana will sit in these chairs and debate and explain and learn and teach about how their people have come to know God. But I think this first episode, I want us to talk exclusively about this concept of God. Nana, who is God? What is God? Ye kan nyame a nyame nye din. Nyame ya bodini. Eye energy. Sebe no die yehu no na ma yetimi ka bibi se we nyame. Na ye kan nyame na ye ntiase mu eba ye bibi man mu ne ya kan man mu no akoye te se supreme being, the creator of the universe. Na sa creator no enam se ye nipa no ye ho ntinti no ye ni access se ye ne obo ade na ebe kasa. Enti ne ye se wo pasama ka kire nyame a no aka kire mframa. Enti nyankopon no ye bibi man ye pese som na o se de fa nature no a ye mframa enua botan ene ensuo so. Enti nyankopon na akasa no enye din eyabodin a ye de ma good energy. Enti no obi a o say or evidence about God, so them say nyankopon din God no eye din no, the person can come. The obetime bie na no aka ne say good thing bi ba ma brabo ma na de pa bi ba ma brabo mu no ene ma me boss e din nyame no. Na sa din nyame na ankasa nso no eye ade a asie nipa che. Ye pese ye hu no say wi ase so ide. Also do no boy nso ne nsae kese. But ye deal with energy wo ye nyame so mu. Enti din nyame na ankasa no enye din ma ye yakan man. But we have ways to refer to our God. You said that it's a title. You know, you've used Nyankopon, we have Onyame, we have different ways to describe. You've said, you know, there's an element of, you know, energy. So if we go back to the very beginning, and if you're describing a God or a God concept as a form of energy, how did this energy create? Let's even talk about the earth. I deal with part of that energy, which is land. So let's go back to the beginning. And I think before we even go to the beginning, you know, because I think some of the Holy Scriptures start with in the beginning. In the beginning. So we will go to the beginning. But, you know, you've mentioned that, you know, you're speaking from the perspective of an Akan. For those of people watching, can we just, because again, it's an interpretation, it's our interpretation. We are believers in our own interpretation of it. We trust our forefathers with these things. Who are the Akan people? Where are they from? What does Akan mean? And then when we got that right, then we're going to tackle what was that at the beginning, okay, and what was the beginning like. Okay. Who are the Akan people? You can say Akan people na ye nyina yankasa no ye migrated from Egypt and ye by Israel. And I'm say Israel hono no sa abrofo no ne arabfo no e din tokwa e betake ye bibifo no and ye nante ye about West Africa. So that story, people often talk about that story, that the nations of West Africa came from the Egypt and Israel part of Africa. Is that true in our history? Is that something that's been narrated to us? No crepa o hwe de ekoso Israel hono no na ba yakana mamremu
Asante amamre ne abakɔsɛ mu a de na Israel for ye no tetemre mu no ana ne oba Akan amamre mu a ɔte kokɔ so bu so ye kyerɛ sɛ covenant box ne saa no mani nyana no ye obi wɔ Akan ha a otumfo ye amamre bia na esi hɔ ayetwa ho hia tetemre mu no sɛ Israel for kɔntɔkwa kora na agye so mo fa apamadaka no na ɔmo kasa kyerɛ no na ɔmo hunu sa akon na ɔmo kɔ no ɔmo bedi nkunim ana ɔmo bedi nkuguo de apamadaka ne bɛka no ɛno no na sɛbe no akyidifo no yɛ de edi so edi so ɔmo nim so ɔmo bedi nkuguo ɔmo nkɔda ɔmo bɛtena se atwɛn ama ɔmo hunu deɛ deities no ɛne ahohom na atwa hyia ne bɛka enti no yɛ wohwɛ yase pa na yɛ free Egypt wɔ na ɛbɛpie Israel hɔ enti ntɔkwa akoko no enti ne yɛ nyinaa yɛ de yɛ baayɛ no ɛna yɛ baayɛ no deɛ enti a yɛbɛtena Ghana ha sei no onso woduru ɔman bia wobɛkɔ north ɔman bia na yɛ Africa ha no wobɛkɔ north no wobɛhu Muslims wɔ hɔ yes woba middle na wobɛhu Christians wɔ hɔ because ɔmo tena ase no conclude no man ɔmo hunu sɛ enkramofoɔ no ahɔ so ɔmo kɔ north part na ɔmo nso a ɔmo de Kristosom akyekyere ɔmo nso kɔ any kind of the country no enti baabia wobɛkɔ bia wɔ Africa bia baabia wobɛhu enkramofoɔ so ɔmo dɔso bia north ɛdeɛ bɛntia because ɔmo hunu sɛ ɔmo n'ani ɛden because ɔmo saa enkramofoɔ na di nkan ba Israel hɔ ɛne atuntumfoɔ no bɛsɔ ntɔkwa mu ɛpam atuntumfoɔ firi hɔ de ɔmo yɛ de ɛba West Africa ha sei ntu kɔ yɛ history na ankasa no amammerɛ ne amanneɛ bi yɛ bia no ɛyɛ ade a ɛfiri Israel enti na ba Akan anaa Asante amammerɛ mu a yɛkum dwan yɛkum nantwie yɛkum ablɔnoma yɛkum akokɔ si yɛnim sɛ yɛfom asase na anaasɛ ɔdomankoma a saa amammerɛ ne yɛyɛ ɛde yɛ purification ɛde dwira yɛ ho ɛde pam saa nɔɔma no enti yɛwohwɛ Akan amammerɛ mu na ankasa na obi ɔyɛ Akan ne bia no yɛase firi Israel. And what does the actual name Akan, does it mean anything? Akan no Akan no ayɛ sɛ title and also yɛ title because oba Akan no mu a yɛwɔ Asante what do you call it ebono yɛwɔ Mfante yɛwɔ Akuapem Akan nyinaa yɛ de title na a group of people ɛna yɛkan ho nyinaa bɔ mu nti Akan no ayɛ te sɛ deɛ di nkan ade a ɛyɛ first adeɛ bia no ɛna yɛ representing Akan enti yɛn nyinaa no yɛ dɔɔso no yɛkan ho bɔ mu so okay yɛ Akan people just a group of people enti Akan no obenya Mfante Akan wɔ hɔ Asante Akuapem saa no ne bono nyinaa no yɛ kasa baako a ne nyinaa no ni kaboma na obenya saa Akan. Fine. Yeah. So the migration happened from Egypt to Israel, from Israel because of war and because of trouble. Over the years, there was a migration towards West Africa, and the Akan people settled in this area. Yes, generally. Yes, sana yeye. Akone beba no. Oba Akan mukra na ne yeye nkoa ma denkyerafo. Na Akan mu ankasa na sebe ye ni empire bia wa ha. Yes. Na empire no wo denkyra. Yes. Denkyerafo nso ye nkrofo bi omo nso free same Israel ho. But omo ne di nkan ba West Africa have first. Okay. And to omo na be take control of resources ni bibia. Okay. And yenom na yesa di akire ba bi na kyese ye nkoa. Ye ka so obi ya akoa me pese me de be kɔ brofo kasem. Esa ye nuanom bi ebe ye offended. Yes. And ye be ye nkoa ma denkyerafo. Yes. Till se konfo no che eboaye e ma ye defeat denkyerafo. Yes. E ma ye try intin jakality. E ma Asante man so be de no ma Akan man e be de o ho a ye so etimi create your empire and no Aurelia Bessi Libya. Fine. Okay. We'll touch on that, I think, in another episode. You know, this whole creation of the Asante Confederation and the Dentras and their customs and, you know, where the Dentra land is now and why there was that quarrel. As you said, you know, essentially the Asantes were, I think, subservient, let's use that word, to the Dentras. And, you know, there was a little bit of abuse back and forth and there was a war for the Asante independence, I guess, and confederation. And thank you for explaining where, you know, the history tells us that Akan people came from. Is it just Akan people, or are there other groupings of nations, the Ewes, the Gas, you know, the Igbos, the Yorubas, the different clans and systems we have across West Africa? Did we all generally come from that eastern part of Northeast Africa? Or before free Egypt na ede ebae. Yes. Na die nti a ama entichemu aba no bebre no. Yes. Western culture. Yes. Any Western democracy no. Yes. Eno na yehunu no se ntitimo.
enti yɛn nyinaa yɛ free Egypt ne yɛba Israel na Israel hɔ nom